chào quý vị và các bạn. Huế là thành phố xanh, thành phố của những ký ức, những hoài niệm, thành phố thơ mộng, nơi những tâm hồn có thể tìm thấy những yêu thương và niềm vui giữa cuộc sống bộn bề. Không chỉ người Huế mà những người bạn nước ngoài cũng cảm nhận được chất thơ ở thành phố này. Huế Đức và người ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ anh Stanley đến từ nước Mỹ. Xin chào, Huế. My name is Stanley Nethery Lyons. I'm from the United States of America, New Mexico. I'm a retired principal and teacher, and I've been coming to Huế for the last 12 years. If you're lucky and you get a chance to come to Huế, you need to come here. This may be the best hidden gem in all of Southeast Asia. I am happy to be in Huế. Năm nay bước vào tuổi 63, ông Stanley Nethery Lyons sinh ra và lớn lên ở New Mexico, nước Mỹ. Có bằng cử nhân nghệ thuật về khoa học hành vi, bằng thạc sĩ nghệ thuật giáo dục. Ông Stanley từng có 15 năm làm giáo viên, 22 năm làm hiệu trưởng một trường trung học ở Mỹ. Ông cũng từng làm việc ở Hà Nội, Hội An, Việt Nam và Phnom Penh, Campuchia. Năm 2012, lần đầu tiên, ông Stanley có dịp đến Huế thăm bạn bè. Suốt 12 năm nay, hầu như năm nào ông cũng quay trở lại thăm thành phố mộng mơ, đôi khi vài tuần, đôi khi vài tháng. Giờ đây, khi đã nghỉ hưu, đối với người đàn ông nước Mỹ này, Huế giống như một chốn đi về lý tưởng, nơi ông có bạn bè, có những nơi thú vị để khám phá và sống một cuộc sống thật sự thư giãn. Thank you for joining us. Oh, well, thank you for interviewing me. It's pretty exciting to be interviewed in Huế, Vietnam. Which thing brought you to this city? Not just one thing. I like the food. I have friends here. I just love being in Huế. So many trees. The people are really nice. It's gentle. So many things bring me to Huế. I am retired, so I can spend time wherever I want wandering. As a character of this program, what do you expect? You know, I've been to Vietnam 12 years ago and many times since, but I learned never to think I know what to expect in Vietnam. When I come to Huế, I want to feel the way I feel now. I definitely want to stay longer here. Thank you for your sharing. Có thể quý vị cũng rất muốn biết cuộc sống ở Huế của Stanley như thế nào. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng Nhã Kỳ khám phá Huế cùng với người đàn ông này. Là một người yêu thiên nhiên, thích khám phá cuộc sống, ông Stanley rất hào hứng khi được cùng bạn bè chạy xe máy về thăm những làng quê của Huế. Một sáng mùa hè ở làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang. Nhịp sống của người dân bắt đầu. Stanley thích cảnh chợ làng đơn sơ, bình dị nơi đây. Dù chỉ bán mỡ rau, mỡ cá, thì sáng ra những người phụ nữ hiền lành chỉ cần đến chợ là đã có thể cảm nhận thật nhiều niềm vui. Đi chợ làng buổi sáng, một đặc sản không thể bỏ qua đó chính là bánh xèo cá kinh. Những người phụ nữ của làng quê gắn bó với nghề đổ bánh xèo đã bao đời nay. Mùa hè, cá kinh có nhiều ở đầm chuồng nên món này rất dễ làm. Du khách phương xa mê món bánh xèo nóng ấm, chấm với nước mắm ruốc trữ danh, cũng bởi hương vị rất làng quê, dân dã như vậy. Cái món bánh xèo cá kinh á, là truyền thống của Huế mình, nhưng mà nhất là của An Truyền. Đó là truyền thống là các cái khách du lịch vì là các ngoài tỉnh là họ còn về đây để hưởng thụ những cái bánh cá kinh đi, chứ là họ mở nhiều lắm. Giống như chợ An Truyền đi là mở tới 11 quán. Cá đâm chuông á có cái là đặc biệt
là thơm cái thịt, vậy là hắn cũng giống như nuôi kiểu mà thiêng liêng á, dựa cái nước thôi, chứ còn không có thức ăn. Là người nước ngoài á, là khi tới họ cũng không biết ăn không, họ không biết ăn, nhưng mà sau này họ cảm thấy ăn được và họ nhận thức là ngon, ngạc nhiên luôn. Vì nước ngoài làm chỉ biết cái ăn bánh xèo, cái canh của làng mình được, của xứ Huế mình được, nhưng mà ngạc nhiên là vì từ trước đến nay lắm bao giờ có. Nhưng mà ngày hôm nay mà có những cái điều mà nước ngoài mà về mà biết ăn món ăn của quê hương mình là quá ok luôn rồi. Đi chợ làng chuông sáng sớm có lẽ là một trải nghiệm tuyệt vời của người đàn ông nước Mỹ trong những ngày tháng ở Huế. What attracts you when going to the local market in the morning? The local market, first of all, in my country, we don't have them. There are none. And the local market here, everybody comes from where they live. They bring fish, fruit, they cook, have all sorts of things they sell. All right, the whole community is right there. It's so, I say authentic, but that's Vietnam. And it's not tourists. It's not doing something special for tourists. I get to see and feel, really feel, this is how Vietnam shops. This is Vietnam Walmart, a little local market. And it's really special. I think I look very strange when I'm in the local market because I look like this, not Vietnamese. But everybody, they stare at me, but then they ask if they can help. Buy this, buy that. And pretty soon, I fit right in. Very welcoming, but authentically welcoming. Not trying to sell me something. And I've been there before, and they charge regular local prices to me. They don't up the price. The people are so honest. It's a really good feeling. I don't know what else to say. It's just like, wow. What do you think about life of this countryside? Well, I think it's slower. I think it happens in the morning and in the evening and so hot in the day. And it's a whole other way of living in the countryside. And I think it would be very hard for me to change because in America we have everything is taken care of. We have pretty big houses, all electricity, everything good. But in the countryside, they do all the work. And the men are very handy and the women are even handier. They can do anything. So I think the people in the countryside should be really proud that they could live no matter what happens. Well, I really like the lagoon and how they use that space to raise fish and to be able to keep making a business out of very shallow water. It's very clever. It's so clever. We have some fish farming in America, but it isn't, we don't have the little boats. And here in Vietnam, you could see old people out there rowing and fishing and pulling in the nets, and they're strong. They might be old, but they're strong. It's quite a sight to see. What are your favorite Huế foods? There's many, and I don't know the names of all of them, but two that I do know the names of, maybe three. I really like bún bò, and then I also like bánh ép. These pancakes with things in them. Oh, and you wrap up rau and dip them in sauce. Oh my God, they're so good. They're like fresh, wholesome burritos, but Vietnamese. There's bánh lóc. How about a little fish pancake in the local market? That is so special. I put that up here on, if I'm lucky, I get to eat that. Very special. You go to the lady in the back to buy the fish, and many people selling the fish, so have to which fish to buy, and then give them some money to the lady who makes the pancakes, and she sits there and she has 8 cookers,
and she's making them fast. And she's just making so many pancakes, and it's all happening so fast. And there's no noise. And it's almost like an orchestra. It's like music. And I've never seen anything like that. Thank you for your interesting sharing. Là một giáo viên nghỉ hưu, Stanley cảm thấy thật thư giãn khi được sống một cuộc sống thật tự do, thoải mái. Huế chính là thành phố nơi ông có thể làm những điều mình thích. Chúng ta hãy cùng Stanley tiếp tục đi chơi và khám phá Huế. Thật đặc biệt khi Huế trở thành khu vườn thơ trong tâm hồn của một người đàn ông đến từ nước Mỹ xa xôi. Huế xưa nhưng không cũ và vẫn luôn là thành phố có những điều hấp dẫn, những nét quyến rũ riêng mà không phải thành phố nào cũng có. Những người yêu Huế đều mong muốn thành phố này sẽ ngày càng xinh đẹp, những giá trị văn hóa, di sản được lan tỏa nhiều hơn. Và họ yêu Huế nhiều hơn cũng bởi Huế lúc nào cũng đặc biệt. Huế mang đến nguồn cảm hứng bất tận để ông làm thơ. Ở Huế, Stanley được thoải mái viết lách và sống với chính con người và cảm xúc của mình. What emotion does Huế bring to you? I think the first thing that I think of when I come to Huế and just wander around is love. I don't know if it's nature or the people, the patience, or the old women selling bún bò in the morning, but it's just love in action. And the second thing, there's a peace, just a gentleness about the people. Even though sometimes things are very busy, mostly it's calm. And that peace I can feel inside. I think the thing that stands out to me in Huế is there is patience, not so much hurry. Even you go to a coffee shop with many people, they just, no hurry. In my country, we want it now, fast. But here, it's okay. Let it just come. And that, every time I come to Huế, I feel that. I love Vietnamese coffee a lot. And all around Vietnam, great coffee shops. But in Huế, so many great coffee shops. Just easy to sit. The people are nice. The coffee is so good. I want to drink too much, but then my head goes zzz. It's surprising that in the modern life, there are still people who like to write poetry like you. What does poetry mean to you? For me, poetry is my chance to use some words to say something that's much bigger than the words. And when I come to a place like Huế, I feel uplifted, inspired to write something that is much bigger than just the words that I use. And that's poetry for me. So I've been writing poetry since I was a little boy. But I haven't been writing good poetry. But I've been writing and writing and writing. And the last 15 years, I've been writing poetry consistently, almost every day, for things I'm feeling, things I'm thinking, problems that I'm experiencing or witnessing, and I try to put it into a poem or a small statement. And I know that I write it because I love to write poetry, but I also think I am just writing myself messages, and it helps me calm down and be easy with the moment. One message is, alive is the prize. A second thing that I say, and I feel it very deeply, is love is always the answer. No matter what the question or what the problem, love is always the answer. Could you read a poem you have written? Yes, I would love to. Thank you. I have seen great beauty. I have walked with it
and I have tasted it and sat with it. I have heard its song and watched its flight. I have swam in it and held it upon birth, and I have dreamt of it and cried with it. And there was never a single moment it did not hold me. Wow, awesome. Very romantic pearl. Thank you. Thank you for your sharing. Huế không chỉ là nơi cho Stanley nhiều cảm hứng để viết lách, mà còn là thành phố với nhiều địa điểm đẹp, nơi ông có thể sống chậm lại và khám phá những vẻ đẹp riêng có khó tưởng tượng. Huế nổi tiếng với những ngôi chùa cổ. Thăm chùa Từ Hiếu, Stanley thích thú khi biết rằng đây là ngôi chùa gắn liền với câu chuyện về tấm lòng hiếu đạo của người con với mẹ già. Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và khung cảnh thiên nhiên thơ mộng khiến Stanley cảm nhận sự thư giãn tuyệt đối. Mình quen Stan cũng mười mấy năm rồi. Thì hồi xưa anh còn làm việc ở Việt Nam, anh làm ở Hà Nội. Thì qua một người bạn khác giới thiệu thì mình đã biết đến Stan. Thì quá trình mà chơi với Stan rất lâu thì mình phát hiện ra là ông là một người rất là thích cái văn hóa Việt Nam, đặc biệt là ông rất là thích Huế. Cứ mỗi mùa hè mà có dịp thì ông lại quay về Huế, và ông sẽ nhận thức về Huế thông qua cái lăng kính một cái bản địa, đó chính là mình. Thì mình hay đưa Stan đi ăn uống, tức là tất cả các loại bún bò Huế ở Huế là ông hầu như ông thử hết rồi. Cũng đưa đi ăn bánh khoái cả kinh, hay là mình đưa Stan tới những cái nơi mà mình đi như với tư cách là một người bản địa. Thì phải nói là Stan là một người rất dễ thương và có một cái tình yêu rất là sâu sắc đối với Huế. Về Huế lần nào, người bạn nước Mỹ cũng dành thời gian ghé thăm nơi này để cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thư thái trong tâm hồn. Why do you like playing the harmonica in this pagoda in Huế City? This is a really special pagoda. And when I sit here, it's not only calm for me, but I remember that it's where a famous monk began learning about Buddhism, Thich Nhat Hanh. And I have read some things of his, some poems, and it's just a really special place, and you can feel it if you sit there. And when I get a chance to just be left alone and there's no tourists, there's nobody, I can just feel maybe nature, maybe all the souls of the monks that have come and gone. I don't know what it is, but it feels wonderful, and I can just let the music flow, and it feels good. I'm not saying the music is good, but it feels good to be able to play it in this pagoda. How do you know about Huế City? Through TV or story of your friend? You know, I first learned of Huế through a friend, but I didn't know anything, and so I got on a motorbike in Hanoi and drove here. And that was in 2012. And the friend told me that this was the old imperial city. The last emperor of Vietnam was in Huế. So I wanted to see it. And that's why I came. I still come to Huế, not because it's the last emperor was here in Vietnam, but maybe because the last emperor made such an impact, and everybody feels like this is a great kingdom, the kingdom of Huế. Which thing do you like back when living in Huế? There's so many things I like. It's hard to choose just one, but if I had to, it's all the area of the citadel with the water, and of course the palace where the emperor and the family was, but where everybody lives. The streets are narrow, lots of trees, and it feels like I go back in time. And I just have to cross that bridge. There's coffee shops, there's vegetarian restaurants, there's just old Vietnam
is right over there. When you come to Huế, it's slow enough to where I can chit-chat with anyone. I can trade a smile with anyone. Maybe the last thing that's great about Huế that I don't find anywhere else is everybody I meet loves to live in Huế. They're here and they don't really want to go somewhere else. Their family is here. They have history here for so many years, decades, and it's like the river is in them. And that's very different than most modern cities. Thank you for your interesting sharing. I hope you will have more nice experiences while living in your city. Thank you, Ms. Nha. Thank you for having me on this program. Everybody out there who gets a chance to see this, just know that if you come to Huế, you're going to be very happy. There's something for everyone here. It's quite a beautiful place. So I will see you on the Perfume River. Tạm biệt. Thật vui vì Huế là điểm đến của rất nhiều bạn bè khắp thế giới. Với Stanley, nhịp sống dường như chậm lại, thoải mái và yên bình hơn trong những ngày tháng ở Huế. Kỹ sự chuyên dùng Huế đất và người của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây cũng đã khép lại. Nhã Kỳ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.